Так, добрый день, друзья. Мы начинаем нашу первую панельную дискуссию на тему AI and Paradigms of Teaching and Research. Попрошу всех сзади занимать места, проходить. Для меня на самом деле большая честь присутствовать сегодня здесь. Большая благодарность Арсену, Эндрю, inVision University, Сатбаев университету за то, что предоставили такую возможность поговорить на такую очень важную тему. And I think it's quite symbolic that these discussions are taking place here in Almaty. And I'm saying this as a citizen of Kyrgyz Republic, and I'm saying this as someone who does traditional academic stuff from 9 to 6, but from 6 to 9, I do blogging on Instagram, I run my own podcast. And I think it's very symbolic that it's taking place here, because it's not just a story of how global idea is becoming a global platform, but rather how innovation from Central Asia can shape the world. And in this similar vein, we're going to discuss today how AI is going to shape the education both globally and locally, and how it's all going to impact the universities, the faculty, the students, and the communities that we operate in. And on this note, I would like to introduce our distinguished panelists today. Please, I beg your pardon if I somehow misspell either your name or your institution. We have Daria Kozlova from ITMO University in St. Petersburg. We have Stefan de Spiegeler, right? I'm not sure how to... Sort of. Sort good of. enough. I tried from the Hague Center for Strategic Studies. And we have Christopher Schwartz from Rochester University of Technology, but I believe he'll be joining us online from New York. Yes, great, he is here. And today we'll reflect not only how AI is changing classrooms and labs, but rather how universities themselves can become spaces of innovation, much like this very institution trying to do. And to sort of kick off our discussion, I propose the following format. I will initially give each panelist 8 to 10 minutes to deliberate, maybe to summarize some of the ideas, maybe raise some more provocative questions, and then we'll open up the floor to discussions. And to start off with the question, in the very best tradition of this conference, I actually went on to the ChatGPT and I said, well, we have this following three panelists, and we have the following theme. And you, as an AI, what question can you ask them to kick off our today's panel? And this is what the question AI said. It says, I am an AI helping moderate the panel, so he or she, whatever, substituting me already. So some people say tools like me should be banned in universities. Others think we'll become every student's personal tutor. So from your perspective, am I a threat to higher education or its biggest opportunities? And we'll start with Daria, please. And you can Russian, English, whichever language you prefer. Yeah, I would love to say that I wanted to speak in Russian, so I will switch in Russian in a minute. So those friends who do not understand me, excuse me, but I think it's more convenient for students to listen my speech in Russian. And as I work in the university, I always know and I believe that in the university we work for students and not vice versa. So it's important for me to be very common for our students. Я переключусь на русский и попросил прощения всех, кто не поймет мое выступление. Меня зовут Дарья Козлова, я 11 лет работаю в университете ИТМО проректором. И университет ИТМО примерно столько же лет, больше на 5, партнерится с Сатбаев университетом, мы партнеры. У нас есть обмен студентами и совместные стажировки. И готовясь к нашей сегодняшней встрече, я посмотрела, что прямо сейчас 2 студента Сатбаев университета находятся в ИТМО. ИТМО — это ведущий IT-университет России, находится в Санкт-Петербурге. И поэтому я здесь первый раз, и мне приятно посмотреть очно на нашего партнера давнего. Пройдясь по коридорам, меня приятно порадовали прозрачные двери. Я делала эту революцию в ИТМО, когда двери во всех кабинетах меняешь на прозрачные. Это изменение культуры, и я очень рада, что Сатбаев тоже очень так прогрессирует с точки зрения инфраструктуры в том числе.
Вот. И, как я сказала, ИТМО сейчас это имя собственное, никак не расшифровывается. И у нас у нас 15 тысяч студентов, даже уже 17. И основные дисциплины IT, физика и, конечно же, сейчас много искусственного интеллекта. И те размышления, которыми я буду делиться, они базируются на том опыте, который мы видим сейчас в моем университете и на том, что меня окружает. И вот я хочу сразу же оппонировать Эндрю, который, завершая свое выступление, сказал, университеты по всему миру думают о том, чтобы такое веселенькое сделать с AI, вместо того, чтобы думать, а как дать лучший образовательный опыт студентам. Нет, но, в моем случае нет, но, конечно же, нельзя игнорировать то, что AI не просто улучшайзинг, не просто какая-то штучка, которая живет у нас в телефоне, а это то, что трансформирует образование и науку. Трансформирует, меняет. Сейчас я приведу, вообще в свои 8 минут выделенные, я буду приводить примеры, как я вижу, это развивается. Вот, и мне кажется, что сейчас мы очень часто отождествляем в дискуссии ИИ и LLM, да, большие языковые модели. Это происходит потому, что благодаря LLM мы вдруг получили все свой персональный искусственный интеллект. Он давно развивается, и мы давно им пользуемся. Все наши система такси или аналитика данных, принятие решений и так далее, он давно где-то всегда существует. Но благодаря LLM мы наконец-то получили свой персональный такой pocket, прямо искусственный интеллект. И мне кажется, отсюда вот это отождествление, что искусственный интеллект равно LLM. И мой первый тезис, давайте, вот мы же в академии, мы же должны развивать новые знания, давайте сразу же разметим поле, что это не так. И второе ограничение, которое, мне кажется, нужно внести в эту дискуссию, что очень часто в таких сессиях, как сегодня, мы говорим про инструментальный искусственный интеллект, про то, как применить LLM-ку. И я буду говорить про эти примеры в том числе. Но важно, мне кажется, опять же, в университете понимать, что есть вот эта фундаментальная часть искусственного интеллекта. И, допустим, моя задача в ИТМО, как проректора, ответственного за образование, убедиться в том, что студенты понимают фундаментальные принципы искусственного интеллекта, нежели чем просто инструментально умеют им пользоваться. Ну, как бы инструментально мы все умеем, и студенты умеют лучше, чем преподаватели, да? Но вот понять, как тренируются нейросети, какая там математика, как алгоритмы появляются, вот это, мне кажется, задача университетского уровня. Вот. И вот это два таких вот, ну, даже не ограничения, а две, мне кажется, важные сущности, которые хотелось перед нашей дискуссией внести. Я как настоящий, проректор с тетрадкой пришла, сфиксировала свои мысли, буду подглядывать. Что я хотела сказать, что то, что мы наблюдаем, что ведущие и лаборатории в мире, я имею в виду там Gemini, я имею в виду OpenAI и Hanamiga, я имею в виду другие продукты, да, которые у нас сейчас появляются. Я уверена, что вы их все тоже наблюдаете. Они все последние несколько месяцев смотрят в сторону образования и предлагают нам режим study или режим learn. Везде, помимо готовых ответов, как бы ГДЗ, готовые домашние задания, они были 20 лет назад, и они будут будущие 20 лет. Ну и что они сейчас быстрее генерируются. В моем детстве мы покупали книжку ГДЗ. Сейчас это LLM, которая дает тебе ГДЗ. Но все ведущие лаборатории мира, они пошли вот в этот режим стадии. Это значит, что хочется не просто давать готовый ответ, а все лаборатории, ведущие искусственного интеллекта, понимают, что нужно включаться в пояснение материала, ну давайте даже скажем так, размышления вместе со студентом. И это дает мне лично надежду на то, что искусственный интеллект может быть партнером нашим в развитии образования. Самый вопрос, который и ваш ассистент, я имею в виду, и ассистент вам сформулировал, самый частый вопрос, кого заменит искусственный интеллект? Мое ощущение в высшем образовании — никого. Может быть, парочку или даже 2 десятка сотрудников отдела маркетинга и пиар. Там я вижу, что можно подсократить, да? Но вот в образовании, в структуре преподаватель, студент никого не заменит, но каждого дополнит. Это та конструкция, в которую я верю.
Дальше всегда все, значит, когда хотят вот жесткую дискуссию, говорят, ну да, искусственный интеллект заменит мотивацию. Зачем учиться, если все можно найти, да? Всю информацию можно сгенерировать. И даже есть такие эксперименты, когда студентам говорят, вот тебе, значит, языковая модель, вот тебе задание, решай. Ну, конечно же, нормальные студенты идут путем наименьшего сопротивления. Большая часть говорит, дай мне готовое решение. Меньшая часть… Это если вот такой вот дурацкий эксперимент сделать, примитивный. Но, допустим, те эксперименты, которые мы видим и ставим, говорят наоборот. Мотивация повышается, потому что у тебя появляется ассистент 24/7, которому ты можешь задавать вопросы бесконечно, и который не скажет, слушай, ну что за идиотские вопросы в 11 вечера, да? Наоборот даже. Да, да. То есть ты можешь в любой момент постоянно 100-500 раз спросить одно и то же, объясни по-другому, объясни по-другому, объясни по-другому. И, кстати говоря, это самая сейчас востребованная функция, если говорить про применение языковых моделей в образовании. Это пояснение материала. 56% студентов используют LLM для пояснения материала. Вот, и поэтому мне кажется, что у нас появляется ассистент, которому можно бесконечно задавать вопросы. Если посмотреть в школу, то я верю в то, что посредством обучения языковых моделей на школьных материалах можно сделать ассистента родителю. И школьник вечером будет делать домашку с родителем, а не с ассистентом, с помощником, а не с родителем. Потому что родитель, поверьте мне, не помнит химию органическую 7 класса, а ассистент может понятно тебе объяснять. И я тоже в это верю. Вот, поэтому если посмотреть на то, вот сейчас мы исследовали, как наши студенты используют AI, и они используют больше всего для объяснения материала другими словами. И, кстати, вот я вчера у кого-то из ребят спросила, да, и вы сказали, да, если я не понимаю, что там в теории написано, я пытаюсь поискать ответы. И это, мне кажется, супер логично. Дальше 45% используют для того, чтобы исследовать литературу, литобзоры всякие делать. Удивительно, многие используют для перевода текстов, и 30% для генерации текстов. Здесь вот есть профессор Волков, у него есть выражение «кранты мопеду», вот кранты письменным эссе для 39% уже студентов. Вот. И мне кажется, что нормальная система университетская будет выглядеть так. У каждого профессора должен быть свой AI-ассистент, и у каждого студента должен быть свой ассистент. И это позволит на самом деле повысить мотивацию работы по дисциплине. И это позволит студентам постоянно задавать вопросы. У меня есть еще чуть-чуть минут? Все, окей. У меня еще тут несколько примеров. Мы видели, допустим, мы изучали опыт National University Сингапур, которые делают ассистентов по предметам. Самый большой вопрос в контексте генерации ассистентов — это должен быть универсальный ассистент у человека на все задачи или нарезанный под задачу. Здесь я с ним учусь, здесь он мне по спорту помогает, здесь он со мной книжки читает. Вот этот как бы вопрос, который пока бизнесы продумывают. Вот. Но тем не менее, допустим, NUS, National University Сингапур, ассистент по каждому предмету нарезан по доменному принципу. Преподаватель сгружает весь контент. Ассистент помогает, с одной стороны, сделать логику и структуру курса, а с другой стороны, помогает каждому студенту по этому курсу прыгать из раздела в раздел, где есть какие вопросы на уточнение. То же самое мы видим в ведущих китайских университетах. По доменному принципу нарезанные ассистенты. И то же самое, если вы помните Курсеру, да, которая в свое время совершила такую, ну даже не революцию, но новацию принесла в образование, тоже у них называется AI-коуч, ассистент, который помогает тебе проходить те или иные курсы. Поэтому мне кажется, что вот эта логика учебных ассистентов и для студента, и для преподавателя, она дополнит нашу образовательную палитру. Как я сказала, да, кризис письменных работ финальных налицо. Значит, что мы здесь делали как эксперимент в университете? Мы делали прямо такую штуку, которая называлась GPT-диплом. То есть ты берешь и подписываешься на то, что ты свой диплом пишешь с конкретной языковой моделью. Причем лучше с одной, потому что ты даешь дальше обратную связь. И дальше в дипломе мы вносили финальную работу, да, в конце бакалавриата, в конце магистратуры. И в дипломе мы вносили 2 раздела.
Первое, где ты кратенько описывал, как ты использовал GPT, то есть для чего? Анализ литературы, или перепиши текст за меня более академичным языком, или нарисуй мне картинки из того, что я вот сейчас показываю. А второе — это какой ты делал факт-чекинг. Факт-чекинг. Вот это вторая была часть нашего проекта GPT-дипломы. И студенты у себя прямо раздел писали, вот так мы делали факт-чекинг. И мы этот эксперимент дальше и дальше будем развивать, потому что нельзя запрещать в университете, нужно интегрировать все технологии, которые могут повысить вовлеченность студентов в образование. Вот. И мне кажется, что нас в школе не учили задавать вопросы, да, нас в школе учили отвечать на вопросы. И вот это вот неумение задавать вопросы, оно сейчас прослеживается в работе с LLM-ками. Нам надо учиться правильно задавать вопросы. Кстати, вот этот университет, на который сегодня ссылалась, NUS, Сингапур, он ввел в свое время всем студентам сквозной курс, который так и назывался «Asking Questions». Потому что часто в школе нам говорят, напиши сочинение на заданную тему, да, ответь там на такие-то вопросы. А вот самим задавать вопросы, и как будто бы вот студенты, которые сидят на первых рядах, сейчас как раз проходят через вот эту трансформацию, как научиться правильно задавать вопросы. Даша, большое спасибо. У вас там еще много? Нет, у меня еще 2 примера из науки, и все. Ага. Может, мы вернемся к Давай. ним во время Хорошо. Q&A-сессии, потому что очень много интересных тем подняли. Я думаю, будет очень много вопросов. Особенно интересно, я даже не смотрел на чат GPT с точки зрения, что чат GPT учит нас задавать правильный вопрос. То есть какой большой вклад он вносит в развитие именно критически мыслящего населения. Ну, мы это Hopefully, я бы сказала, да. Hopefully, fingers crossed, of course. Okay, next esteemed panelist, Chris, you Спасибо. have same 8-10 minutes. Хорошо. So please. Я тоже хочу извиняться перед вами, что я буду выступать по-английски. У меня практики по-русски просто недостаточно, поэтому давайте по-английски. To respond to your question, let me respond like an LLM. What a fantastic question. They do that, right? Almost always they go like that. Be nice with your LLM. Who knows what will happen, you know? Well, I hope they will change this because it really is very annoying. But yeah, I mean, I would tend to gravitate towards the idea that LLMs will be more useful than non-useful, but we will, of course, have to create the right conditions to do so. I just have 3 general thoughts I want to throw before you, before we go into the discussion. And the first one is that I think we still all massively underestimate the impact of the changes that the age of AI will bring. Even the question that we asked here for this panel was like, I think it was teaching and research in universities. That is a particular formulation of the role of education that very much goes back to the industrial age, where the research university emerged in Berlin at Wilhelm von Humboldt, who came up with this idea to rechange the medieval universities, as Andrew showed, into something different. And so teaching, and very much so it's not learning, it's teaching, right? Teachers were still very central. And research, though, that's when the laboratories were created. I mean, Daddy also talked about those. So that's when a particular form of higher education took shape. Now, there's a fantastic economist by the name of Richard Nelson who talks about the Industrial Revolution in 2 different aspects. And the first aspect is what he calls the physical revolutions. And that's how we humans transform mass, energy, and information into new states that can help us achieve our goals. So when we think about the Industrial Revolution, we think about the steam engine, the spinning jenny, steel and coal being used to do all sorts of new things. But he says there were also social technologies. And the social technologies is how we humans use these physical technologies to achieve our goals. And for instance, the current educational system is also industrial age. Our governments, very linear organizations, are also industrial age. Our companies are also fairly linear. Even within the companies, they try to break through this with various new models of organizing your company. But the industrial age was the age of the line. And all the changes we've had as human beings were very human-centric. As we moved from hunter-gatherers to becoming sedentary and starting agriculture, and then we moved to the Industrial Revolution, we were in control. We are now moving into an era where that may not be the case anymore. You saw on Ewan's slide the red stuff on the right. Maybe we should also ask ourselves the question, is control really what we're looking for? Right now, humans control the world. Are we doing a good job at it? Are we happy with the environmental situation? Are we happy with the geopolitical situation? Are we happy with some of the retrograde tendencies that are happening even domestically in many of our countries? So if artificial intelligence may give us a better chance at achieving what they call the Maslow pyramid, right? Where at the top stands the individual human self-realization.
If AI can actually help us with that, is then control what we want to achieve, or is it wanting to optimize whatever they can bring us and minimize some of the negative consequences, which are certainly there we have to think of. So that's sort of a first point. More is going to change than we anticipate, I would submit. And so, we really have to be very bold, and that's why I'm looking at all of you here, right? We, who are now talking to you, have not done a very good job. It is time for new technologies, for empowering everybody. Even a kid from a village or an aul in Kazakhstan can now, thanks to AI, come up with ideas to solve your problems, to solve your dreams in ways that were impossible before. I find that fantastic. So the second point I want to make is about research. I'm a researcher. I mostly study Russia. I use a lot of artificial intelligence to do that. We are now able to read a lot more sources than we as researchers could. So we call ourselves experts, right? But if this is like very shallow knowledge, and the floor is very deep knowledge, I would suggest that most experts are somewhere here. That there's a lot of layers of knowledge that we humans cannot possibly comprehend because they are so multidimensional that we can now start putting together. So we got a lot of funding to do these types of things. But I now realize that as a researcher, and I've worked at some of the top research institutions in the world, I don't even come close to that level. That's a very humbling experience for all of us, and we're going to have to struggle with that. But it's also something we see. Some of you may know about the humanity's last exam. A number of the top scholars in the world tried to think of the hardest questions they could possibly come up with that you can't find on Google. So this is the highest layer. There were some benchmarks, and most of these LLMs now get 80, 90%. So the benchmarks weren't tough enough. So we humans tried to create the highest, most difficult questions the top people in the field can think of. When it was launched in April, the frontier models were like about 4 or 5%. They are now already at 25%. GPT-5 scored 26.5 on this scale. This is going to continue. I think we're only at the beginning of an exponential curve where algorithmic improvements will no longer just be made by the smartest humans, but by the smartest AIs themselves. In that type of environment, right, we have to rethink our entire research endeavor. And these are fundamental questions. Just like Andrew and Ewan said, we don't have the solutions to this either, right? Things are changing so rapidly. But even on the research side, do we want to stay like the Humboldtian research universities, or do we have to rethink how research is done and how researchers fit in this entire process? And then I want to make a last comment, which is not in the teaching and research part of a university, but which is, what if in a few years there are either a lot fewer jobs or maybe even no jobs? We humans, either we become massively depressed, or, and I think this is what's going to happen, we're going to try to channel our inner drive, like this is in drive. Education, the word education comes from Latin. E means out of, and ducere means to lead. So teachers used to try to lead us in bringing our inner drive out and to educating it to achieve the private value, the public value we want to achieve. That's sort of, to me, the essence of education. And maybe the essence of the university will increasingly become, first of all, about human interactions. Andrew mentioned this, right? The fact that you're together for 4 years. The more we rely on AI, right, the more maybe we'll always become individualists, because we will have our conversations with AI. They have a memory now, so they remember us. So it'll be very pleasant for us to talk to them for hours and hours and days. But how do we still create social fabric? Is it a task of universities more and more to also deal with that? Extracurricular activities, right? Maybe they will become much more central than the traditional curricular activities. How do we derive meaning? How do we ask questions? We're not very good at that. And we had discussions about this with the advisory board yesterday. And they say, you're too young. You don't know yet which questions to ask. My daughter's 26. I have to admit, she also struggles, she's older than you, but she also still struggles with that. That's a critically important skill that we'll have to teach. How do we derive meaning? Most of us derive meanings from our jobs. We spend so much time on our jobs that we must identify with them. You know, if that's no longer the case, where will we find meaning? How can we experiment in the years that we're at inVision University, for instance, in trying to discover what is meaningful for us outside of our jobs? So I do think that the changes around us go beyond the industrial age, go even beyond all the other revolutions that we've had where the humans were central, but towards an era in which AI may be central. I do think that research will have to be also fundamentally rethought, and the role of research within the university process. And finally, and to me most importantly, there are these other layers of education,
of educators helping students discover themselves, help them to channel that inner drive into something that actually brings good to the world and not bad, as Arsène said, as others have said. So these are just the 3 general thoughts I wanted to make, and then we leave the rest for discussion. Yes, thank you. I have a few questions, but I guess I'll ask them after our third panelist presents. Christopher, are you with us? Welcome, Chris, to Almaty Online. You have 8 to 10 minutes. We are looking forward to it. So please, the floor is yours. Okay, there's a bit of a lag, so I think I will keep my comments brief. My background is actually in philosophy, even though I'm at a technical institution. So philosophers are a bit notorious for saying nothing new. So I think I'm going to say nothing new in this sense. To really try to address ChatGPT's question directly, I had some prepared comments, but they're no longer really relevant, so I'll have to think about this for a moment. It's really about a relationship to this technology, whether it's going to be a threat or an assistant or both or neither. Stefan has questioned the utility of thinking about this in terms of control, and I sort of agree and sort of don't. I would say, though, fundamentally, it still is a question about integration, and whether we like the existing university model or not, we have it. So we also have to, there's only so far we can dream ahead, right? We're going to always be bounded by what we already know. We would not have such a revolutionary idea. If we did, we wouldn't even be able to recognize it. We're always going to be bounded in some way. So the question is really not, well, what will universities look like in 200 years, but what will they look like in 20? And so this is still going to boil down to pedagogy, a pedagogical issue. And the issue with these tools is, well, we can debate the semantics of it, but fundamentally they contain a single foundation model contains more knowledge than any single discipline does, right? And it's all at your fingertips. So Andrew had written an interesting editorial sort of relating this to Faustus. There's a sort of Faustian element here, right? Where it is just easy. It's very, very easy to abuse these tools. You're supposed to be able to do the math assignment yourself. You have the tool to do it for you. This is not new. Calculators represented this challenge just a few decades ago. And universities rolled with the punches and they found a way to integrate that. It is true that, as Stefan was trying to say, that there are probably lots of unknown unknowns as to what this technology will eventually be causing. But again, it's difficult to actually foresee what those would look like unless you start getting into real like science fiction scenarios. So what we have done at RIT is we try to take it by course basis. Basically, when is the integration of AI appropriate and in which manner? And there are not good control options if you want to try to limit what the students do. You end up having to engage in totalitarian policing if you want to try to really make sure they are not using AI when they should not. So the other answer then is try to inculcate values, inculcate virtues, if you will, right? Try to get the students to see the value of not doing it the easy way. As a philosopher, I think of this in terms of self-denial. Andrew and I have talked a lot about what is the key skill or key knowledge set or key value that we want to try to inculcate at this new university, inVision. And increasingly, I'm starting to think that it is self-denial. It is the ability to slow down and not take the easy path. So in Bishkek, you have Alarcha National Park, and everyone who's been there knows that there are actually two paths in Alarcha. There's the one path it's sort of just the ground level, it's the easy path, you take that to get to the Alarcha River, and then if you want to go see the waterfall, you have to take the harder path. You actually have to go uphill. It's a choice. It's a choice that you're presented with right there at the gate. Enter Alarcha National Park. And there are moments when, it's fine to do the easy path, and there's moments when it's fine to do the hard path. And being able to cultivate that as an actual discipline, that's a skill, right? To know when, I need to turn away from the tool and pick up a book, or sit down and teach myself how to actually do the math.
That's probably going to be the very key skill that we're going to have to be able to inculcate going forward. And there may be actually very concrete pedagogical ways of doing that. Basically, you enforce slowing down at key moments. You provide resources that enable students to slow down and step out. So it's concrete, the things that we can actually do. We don't have to worry about AI just sweeping over us in order to implement these. There are things you can do actually in the course itself where you enforce handwritten journaling, for example, to try to force students to slow down. So we have a lot of options, and I think those options are going to, however AI does unfold, if it ends up really radically transforming the labor space, just ends up augmenting the labor space, something in between, this is still going to be a very key value and skill that the future leaders will be able to do, right? Part of what's been going on in the world right now is a bit of a crisis of impatience. Certain demographic groups are tired, they think they're owed something and they want it now. And certain leaders definitely believe that they're owed things now. And they're trying to use a gaming term, they're trying to speed run through many processes, many social stages, let's say. And they don't care what they break in trying to do it. And they will undermine themselves in the process of doing this, right? The societies that function best are the ones that know when they need to act fast. And ironically, the only way they know when to act fast is when they actually have as a habit acting slower, right? Trying to think, trying to be calm, and then you begin to level up gradually over time. It's something that humanity struggles with because I think we all want what we want and we want it now. And Dr. AI Faustus is only going to be challenging us more in that respect. So that would be the extent of my comments. I just want to be mindful that, of course, that I'm speaking English and that there is this lag, and that it is also 2:40 a.m. now where I am. So why don't we go ahead to discussion? Thank you so much. Let's give a round of applause for staying awake to attend our session. On this note, I would like to thank everyone for attending our panel, and let's give a round of applause to our panelists. Спасибо. Спасибо за очень прекрасную модерацию. Спасибо. And Chris, thank you so much for staying up so late. I hope to see more of you sometime in 2025 in person. Thank you. Oh yeah, almost certainly.